remains. Would you please share with us about the what's going on and why and how we brought it here and when we got this remains and where and everything? Yeah. This is an aircraft, C-123 cargo aircraft that crashed in December of 1965, and it had a crew of 4 Americans who were flying the plane, and then there were 81 South Vietnamese paratroopers on board, or at least the records indicate that there was around 81 on board. The airplane crashed on December 11th, 1965, but the area was under the control of enemy forces, and nobody was able to get into the crash site for about 2 weeks. They got into the crash site on the 23rd of December, right before Christmas of 65, and verified the aircraft, but were unable to collect any of the remains. This was just outside Cam Ranh Bay in South Vietnam, and nobody was able to effect a recovery until June of 1974, when Army of the Republic of South Vietnam were able to get into the crash site for just a very short amount of time, and they collected some human remains. Now, there were a crew of 4 Americans, and there were perhaps 81 ARVN, but because of unexploded ordnance, unexploded weapons, the ARVN troops who got to the crash site did not go inside the fuselage of the aircraft. They collected the remains that were in the wreckage field outside of the aircraft. So it is unlikely that they recovered parts of all 81 men. In 1975, a few fragments of the remains were identified as the group remains of the 4 American crew. What's left are the remains of the South Vietnamese soldiers, as well as, more than likely, the additional remains of the U.S. crew. As you can see, they're relatively small fragments. They're very weathered. The soils in Vietnam tend to be very acidic, have a lot of acid in the soil from whenever you have a situation where you have a lot of decaying plant matter, the soil tends to be very acidic. And bone, which is mostly calcium, dissolves in acid, so the bones are dissolving in the acidic soil. So you have several things happening here. You have the fragmentation caused by the aircraft crash, and then you have the acidic soil that dissolves the bone fragments. And so after all this time, there was not much left to be collected. So these are completely that from the ARVN, they're nothing mixed with the American bones? Almost certainly there are American bones in here. There were only 11 fragments that were identified as the 4 Americans. And certainly you could put all of those fragments in a box a third of the size of this. So almost certainly there are additional remains of the Americans still in this box. As to the ARVN, the records from 1965 are not very complete. We don't know the names of the 81 paratroopers who were on board. And then, of course, the current situation in Vietnam, it's going to be very difficult to find family members and get blood samples. Yes, but we know definitely that the bones are from Americans and the ARVN. So one day, if you can separate the Americans' bones, so the rest should belong to ARVNs. And what is the next plan if we know that for sure there's no American bones in here? Well, I don't know. I really don't know. Some of these cases go very quickly, some don't, and you never know what's going to happen. We routinely identify remains that have been in the laboratory for 20, 25 years.
Đây là những bộ xương của các anh em quân nhân của Liên Việt Nam Cộng Hòa đã chết không bao giờ cho chúng tôi. Giờ này còn những bộ xương này không biết bao giờ mấy anh mới được chôn cất. Cầu nguyện cho tất cả mọi người được siêu thoát và mong một ngày nào đó chúng tôi còn sống để chôn các anh. They met one hot morning in April in the jungles of South Vietnam. They couldn't speak the same language, but the bond between them was strong. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt để tường trình đến quý vị từ đầu đến cuối vụ an táng được hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù đã thiệt mạng trên chiếc phi cơ C-123 tại Tuy Hòa năm 1965, và bây giờ 81 hài cốt đó đã được yên nghỉ tại nghĩa trang của Big Family ở tại quận Cam, thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ này. Hai người mà chúng tôi nghĩ rằng có công nhất trong việc đã đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng đó về tới đây anh yên nghỉ, đó là chị Ngọc Nhung cũng như là ông là cựu đại tá từ quân chiến Hoa Kỳ Jean Castanedi, và tên tiếng Việt của ông là ông Quốc Việt. Xin chị Ngọc Nhung cũng như là ông Quốc Việt rồi để chào quý vị khán giả. Dạ, tôi Ngọc Nhung từ Hawaii qua đây. Xin cảm ơn anh Đại và kính chào quý vị. Would you please say hello to the audience? Hello, Đại tá Tui Quan Luk Chin Mi, Jean Castagnetti. A pleasure to be here with you all today. Thank you. Thank you very much for your presence over here. And today with a very special video that we want to make a long time ago. And now because a lot of people would like to know the real story about what you and Ngọc Nhung have done. Trước hết đó là chúng tôi xin hỏi chị Ngọc Nhung, thì chúng tôi được biết là chị là cái người đầu tiên mà chị được biết tin tức về cái hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù này. Chị có thể cho biết là nguồn tin từ đâu, một cái lá thư nào mà chị đã biết được để chị bắt đầu cái công cuộc tìm kiếm này? Dạ thưa anh, khi chúng em ở bên Hawaii cũng như là dân tị nạn thì đến đó là 1975, nhưng mà hài cốt của 81 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng nhảy dù thì về tới Hawaii là năm 1986. Giác tâm, thầy đề nghị rằng nếu mà mình có thể đi tới đó được đó thì mình nên làm một cái buổi tụng niệm một chút xíu để giống như cầu siêu. Nói thật là lúc đó em cũng không có quan tâm nhiều gì, vì em cũng không có để ý nhiều, với lại cái chuyện này nó quá xa vời, nó cao siêu đối với em đi. Nhưng mà em biết là họ chỉ đem cái thùng nhỏ thôi, thì cái thùng đó là mấy cái mẫu của mấy cái xương, mấy cái mảnh nhỏ, nhưng mà cũng không có ai thấy được hết, chỉ đun cái thùng rồi có lá cờ mình để trải lên rồi tụng chút rồi thì đi về, chứ không có làm gì hơn được hết. Mãi cho tới năm 2002 thì có cái chuyện thay đổi, thì em nghĩ nên hỏi ông này tiếp tục. Dạ. Okay, we learned that you and Nina is the first one to know about the remains of the 81 body of the former paratroopers. And could you tell the story at the beginning, how you learned about it, and what first step you should do? She was the first, Nong was the first to know
that the remains were there. And in early 2003, 4, 5, okay, the remains with the 4 Americans from the C-123, the 2 pilots and crew members, were commingled with the Vietnamese army. Yeah. At that time, we did not know about what's called mitochondrial DNA. And in 2004, Jim Webb came to Hawaii to visit. And I took Jim Webb down to what was known as the Central Identification Laboratory at Hickam Air Base. Now they've changed it to the Defense POW Accounting Command, but it's the same group. This organization went around the world to recover the remains of American service personnel. When I mentioned to Jim Webb that my wife was Vietnamese, said there was even South Vietnamese soldiers at the laboratory. He said, wow, I did not know that. In 2005 or 6, mitochondrial DNA was developed. So then the laboratory had a tremendous job. And they went back to the American families who they knew and said, would you supply a blood sample for DNA mitochondrial cross-check? And the families did. Now, it took the laboratory close to 10 or 12 years to use the American DNA sample against the 81 Ovid. Every bone had to be checked, cross-referenced. For 4 Americans, took them over 10 years. Those Americans, once they were separated because of the new mitochondrial DNA kits, were later buried at Arlington National Cemetery. I'm not sure what the dates were. So subsequently, again, all we had was the 81 Arvin remains now. They were separated. The laboratory, with a few names, went out to the Vietnamese community and said, do anybody in the overseas Vietnamese community have relatives that might have been with this Vietnamese airborne unit? If you would like to send a DNA sample, we will try to assist. Only one family did that. So, since they didn't get a good response after 2 or 3 years, nothing was done. Then Jim Webb got in touch with me because Nong and I orchestrated a big 50th anniversary parade in 2017 and said, hey, can we do something to support the Vietnamese? And in the National Defense Act, it said for the 50th anniversary, the American veterans will work with the Allies, South Vietnamese, New Zealand, Australia, Korean, Philippine. So we said, well, National Defense Act is telling us to help our allies. So we said, maybe we can bury them. Now in 2007, Professor Nguyễn Van Con from San Jose area wrote a letter to the laboratory and said, can we bury them? And they were talking about at the National Cemetery in Hawaii, where I was a director. But the answer, we don't know, we haven't separated all the remains yet. So there was no response. Subsequently, Jim Webb, when he found out in 2017 the remains were still there, said, let's see what we can do. And at that time, I happened to know the director at the laboratory.
and he had taken on a higher level job in Washington, D.C. So we went to him. He worked for the Defense Department and said, "What do you think about burying the Arvin remains?" He said, "Fine. South Vietnam, the Republic of Socialist Republic of South Vietnam, now the communist, didn't want the remains." So he said, "Let me check." He said, "Defense Department has no reason to say no." So then Jim Webb went, as because he was a senator, he knew different people. He went to the State Department. He said to the State Department, "Secretary of State, do you have any objection?" Secretary said that you got to check with the ambassador to Vietnam. Jim Webb traveled to Vietnam, to Hanoi, talked to the American ambassador, who talked to the Vietnamese, said, "We'd like to do something with these remains. Would you like them back?" North Communist said, "No." So then the Secretary of State, with the Assistant Secretary of Defense, said, "We got to find a way to do it." Jim Webb said, raised his hand and said, "I'll put my credibility on the line and will take the Vietnamese remains and bury them with honor." They said, "Okay, now you will become the next of kin, like the father." He said, "Wow." So then it was arranged that they would turn over the remains to former Senator Jim Webb. So then it would, well, where are we going to bury him? Well, Noam had showed me the Westminster Cemetery where the Boat People Refugee Memorial was. We both agreed that would be beautiful in the Vietnamese community. So I went to visit Westminster Dignitary Memorial Park and asked them, "Can we bury the remains there?" They said, "Foreign remains?" "Yes." "Do you have death certificate?" "Well, not yet." They said, "You got to check with California Department of Health." So I called the Department of Health and they said, 81 remains? Where are you getting these? We said, "They're coming from the laboratory in Hawaii." Said, "You've got to have a death certificate." Well, then I went back, I talked to the director and said, "Will you issue a death certificate?" "We have no names." "Fine, just 81 Arvin, here's a death certificate." So then we put the remains on an American C-117, flew it to March Air Force Base in California. I went to March Air Force Base with a representative from the cemetery in the hearse. We picked up the 81 remains. Now remember, 81 remains all in one coffin. Yes. Some small bones, many, many. And she visited those before we flew to California. We got them to California. We brought them to Westminster Mortuary, where they stayed there until we arranged for the 26th October 2019 burial. Okay, thank you very much. We had no money. So, a Marine, former Marine that Jim Webb and I know, who owned the CEO of FedEx, Fred Smith, he donated the money to buy the grave and the monument at Westminster Park. You mean the one who donated the CEO? Yeah, the owner of Federal Express. Oh, to pay for the grave. Yeah, he's Vietnam veteran. wow. Yeah, he's Vietnam Marine. Okay, thank you very much. Let me explain it to the audience. Thưa quý vị, là thế này, cái câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà cái hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù đó ngày hôm nay được an táng ngày 26 tháng 10 năm 2019 là câu chuyện rất là dài. Trở về cái lịch sử ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin nói sơ chút xíu để quý vị hiểu cái tình hình lúc bây giờ như thế nào. Là ngày 11 tây tháng 12 năm 1965,
lúc bị chiến trường miền Nam rất là sôi động, và 2 tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 7 của Nhảy dù đó đã chiến thắng, và trên đường trở về căn cứ thì họ được lệnh là phải ở lại để mà yểm trợ cho một đơn vị của sư đoàn mãnh hổ của Đại Hàn đang bị Việt Cộng tấn công. Và cái đại đội 72 thuộc tiểu đoàn 7 Nhảy dù đã được lệnh ở lại để mà đi tiếp cứu với lại quân bạn Đại Hàn. Thì cái chuyến bay định mệnh đó là trên chiếc phi cơ vận tải C-123 đã chuyển 81 chiến sĩ nhảy dù đó cùng với 4 phi hành đoàn, cho nó có 2 phi công cũng như là 2 mà cái người nữa trong người Mỹ trong phi hành đoàn là 4 người, tất cả là 85 người. Và chiếc máy bay đó nó bay từ Pleiku, nó bay đến Tuy Hòa, nhưng ngày hôm đó rất không may là trời mây mù và không có nhìn thấy rõ đường, cho nên chiếc máy bay đó là đâm nạn và đã va vào núi và đã tan tành và rơi xuống cái vùng núi hẻo lánh đó từ cái ngày 11 tây tháng 12 năm 1965, và nó cứ nằm ở đó thôi mãi cho tới năm 1974. Thưa quý vị, bây giờ là có người tiểu phu đi vô trong đốn củi, họ mới đi tìm, họ mới tình cờ họ nhìn thấy những xác máy bay rơi, và bây giờ là thấy cái xương cốt vương vãi của các chiến sĩ đã tử nạn. Thì họ mới báo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa biết, và bây giờ mới có cuộc hành quân vào trong đó để mà thu góp được tất cả những cái hài cốt đó về và đem về đó. Nhưng mà thời gian mấy chục năm hài cốt đó nó vẫn nằm yên, và sau đó có được chuyển đi qua bên Thái Lan. Nhưng mà lúc bây giờ chưa có cái mà gọi là DNA để mà có thể thử cho biết là xương cốt nào của người Mỹ, xương cốt nào của người Việt Nam. Cho nên sau một thời gian đó là nằm mấy chục năm đó thì được chuyển qua bên Hawaii. Và như chị Ngọc Nhung vừa mới nói quý vị, chị là một người đầu tiên được nhìn thấy những cái xương cốt còn lại của 81 chiến sĩ anh hùng đó, cũng như là của cái 4 phi hành đoàn người Mỹ. Thì lúc bây giờ là năm 2002 thì ông Jim Webb với chị Ngọc Nhung đã có dịp đến đó, nó gọi là một cái phòng thí nghiệm mà Recovery Lab, tức là nó là tìm kiếm trở lại những cái xương cốt cũ đó họ để trong đó. Thì khi mà đến tìm kiếm thì nhìn thấy đó thì hoàn toàn không biết gì hết, bởi vì nó chỉ còn là những xương vụn và nằm lẫn với nhau mà thôi. Thì sau đó ông đại tá quốc Việt ông có gặp ông Jim Webb. Lúc bây giờ là ông Jim Webb is the secretary of Navy, right? He was the Secretary of the Navy back in 1987. Then he went on being author. At the time you met him on the 2002. Yeah, no, he was not not a senator. No, he was not. Just an author at that time, just writing books. Thưa quý vị, lúc mà 2002 mà ông đại tá quốc Việt ông gặp lại ông Jim Webb, thì bây giờ ông Jim Webb đang là những người mà ông đang viết sách. Thì ông mới nói chuyện với ông Jim Webb, thì ông Jim Webb cũng rất là chú ý, và ông nói là chúng ta phải làm cái gì về vấn đề này. Thì khi mà đến mà nhìn đó mà thấy được những hài cốt nằm như thế, thì lúc bây giờ chưa có DNA, cho bây giờ chưa biết làm sao cả. Thì một khoảng thời gian mấy năm sau trôi qua đó thì họ lại trở lại cái vấn đề đó, và cũng vẫn đang đi tìm một cái phương thức nào để có thể mà honor, tức là mình vinh danh những cái người chiến sĩ đã tử nạn như thế hay là không. Thì cái câu chuyện đó nó tới đó thì nó một thời gian lúc 2015 gì đó, thì sau đó là có phát minh ra cái DNA, và người ta đã tìm ra được 4 hài cốt. Đó là nhờ họ ông Jim Webb với lại các bạn đã thông báo cho gia đình các nạn nhân của người Mỹ đó là có thể cho một cái sample máu để mà hỏi tìm được không. Thì bên người Mỹ người ta đã cho, và người ta đã tìm ra được 4 hài cốt đó, người ta tách ra khỏi cái những xương cốt chung đó. Thì 4 hài cốt của phi hành đoàn đó đã được an táng rất là nghiêm trang trong cái nghĩa trang Arlington của người Mỹ. Còn cái vấn đề còn lại là bây giờ hài cốt còn lại, số xương cốt còn lại của 81 chiến sĩ nhảy dù đó nằm trộn lẫn với nhau, mà ông nói lúc bây giờ nó nằm trong cái thùng nhỏ này thôi, thì không biết phải làm cái gì cái đó. Thì khi mà lúc bây giờ đó là sau đó đấy đến năm 2017 đó, thì có một cái lá thư của ông giáo sư Nguyễn Văn Canh, ông cũng gửi
lúc bây giờ là Dạ. 2007 là có giáo sư Canh. của giáo sư Canh. Em là người thông báo cho giáo sư Canh, tại vì 2003 em vào trong cái phòng thử nghiệm đó, em phỏng vấn giám đốc phòng thử nghiệm, luôn cả một ông tiến sĩ khoa học để rất là rõ ràng về những cái hài cốt như thế nào. Thì thời điểm đó cả hai ông đều trả lời với em là hiện thời ở thời điểm này chưa có tách ra được, vì cái chuyến máy bay nó rớt đó thì mấy cái hài cốt này đã nằm ở dưới đất quá lâu, 9 năm trời ngay trong cái rừng sâu nước độc đó, và cái chất axit của cái vùng đất đó đã tiêu hủy rất là nhiều những cái yếu tố cần thiết để mà DNA tìm ra. Lúc đó có DNA rồi chứ chưa có, nhưng một cái loại DNA cao cấp hơn nữa thì sau này mới tìm ra được, là mới tách được bốn cái hài cốt của quân nhân người Mỹ, và còn lại 81 hài cốt của người Việt Nam. Hài cốt của ông, của cha, của chú, của con người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên người Việt hải ngoại mình là phải lên tiếng. Thì giáo sư Canh đồng ý mới lập một cái committee, trong đó giáo sư Canh là coi như là trưởng ban, kế đó là em rồi thêm 2-3 người nữa. Thì giáo sư Canh mới gửi làm một cái lá thơ đó, nữa em sẽ cho quý vị coi cái bản chánh của